transfer of heat will take place in three different methods. First method, conduction. Second method, convection. And third mode or third type, radiation. Conduction, convection, radiation. So what is conduction? Okay, to learn about conduction process, listen, consider a rod or wire having a cross-sectional area of A and a length L. So point P having higher temperature compared to Q. Point P la temperature name theta 1, point Q la temperature name theta 2. Or say this point is 1, this point is 2. Now tell me, theta 1 is larger than theta 2 means from which region to which region heat energy starts to flow? 1 to 2. ஏன்னா 1ல தான் temperature larger ஆகுது. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய heat energy இங்க transfer ஆகுனா எப்படி transfer ஆகும்னா energy always carried by some particle. This rod made up of some atoms. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய atoms ஓட energy எல்லாம் எப்படி இருக்குமா? Larger. Atoms molecules எல்லாமே rest condition இருக்காது. எப்பவுமே vibrational condition இருக்கும். Vibration movement condition இருக்குனா it possesses some kinetic energy. We can say kinetic energy of any atoms or molecule is dependent of temperature. ஒரு ஆட்டமோட டெம்பரேச்சர் ஹையர் ஆனா கண்டிப்பா அதோட கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா? ஹையர். அப்ப இந்த ஜோன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டம்ஸோட டெம்பரேச்சர் ஹையரா இருக்கனால கண்டிப்பா இதோட கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா? லார்ஜர். அப்ப அந்த ஹையர் கைனடிக் எனர்ஜி பார்ட்டிகல் என்ன ஆகும்னா ஃபார்வர்டா ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ல போய் ஹிட் ஆகுமா? That means collision நடக்குமா? So atom collide ஆகறப்ப this high energy atoms deliver some energy to this atom. அப்ப இங்க இருக்கிற heat energy இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டம் வைப்ரேட் ஆயிட்டு இதோட ஹீட் எனர்ஜி அடுத்த ஆட்டமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஹவர் ஆட்டம் எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். பட் மறுபடியும் அதோட பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துருமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது திஸ் இஸ் ஆட்டம் கொடுக்கும். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் அதோட பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துடும். செகண்ட் ஆட்டம் டெலிவர்ஸ் சம் எனர்ஜி டு த தேர்ட் ஆட்டம். But again second atom goes to their original position. The same process will be repeated till the end. Our conduction process la heat energy will be transferred with the help of atoms or molecules vibration. Atom la molecule vibrate ஆகறப்ப அந்த atoms தான் எனர்ஜி என்ன பண்ணும்பா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். Is there any actual movement of molecule னு கேட்டா actual molecule move ஆயிருக்கா? That means final molecule move ஆயிருக்கா? No. கடைசியா என்ன மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு? எனர்ஜி மட்டும் தான். The first molecule இங்க தான் கடைசியா இருக்கு. But இங்க என்ன எனர்ஜி லாஸ்டா இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. So in conduction process energy are transferred, atoms or molecule will not be transferred. புரியுதா? So conduction process ல எப்படி energy transfer ஆகுதா? With the help of energy transport from successive atom. அடுத்த atom என்ன பண்ணுமா? Energy continuously transfer பண்ணுமா? There will be no actual movement of molecule. Only movement of energy exists in which process? Conduction process. So write a note about conduction. This process takes place with the help of vibrations. Process takes place with the help of vibrations of atoms or molecules without actual movement of atoms, that is energy alone transported or transferred, that is energy alone transferred. Few more concepts, that is called a steady state. Steady state.
So steady state learn பண்றதுக்கு இன்னொரு டாபிக் அதுல சப்டைட்டிலா டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் எழுதிக்கோங்க. டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட். So what is temperature gradient? This is nothing but change in temperature with respect to length. எழுதிக்கோங்க. temperature gradient னா change in temperature with respect to length இல்லனா distance. velocity gradient என்னன்னா ஆல்ரெடி mechanical properties of fluids படிச்சோமா. What is velocity gradient? Change in velocity with respect to distance. Listen ba. When a liquid flows through a pipe, ஒரு பைப்ல liquid flow ஆகுறப்ப அந்த liquidோட velocity ஒரே மாதிரி இருக்குமா இல்ல டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்குமா? எங்க liquidோட velocity மேக்ஸிமமா இருக்கும்? சென்டர். கார்னர் liquidோட velocity லெஸ்ஸரா இருக்கும். அப்ப அந்த கார்னர்ல இருந்து அப்படியே சென்டருக்கு டுவர்ட்ஸ் மூவ் ஆக velocity of liquid என்ன ஆகுமா? இன்கிரீஸ் ஆகுமா? So change in velocity with respect to distance is called as velocity gradient. Likewise here we are going to learn about change in temperature with respect to distance. That is called as temperature gradient. So temperature gradient symbol d theta by dx. What is d theta? Change in temperature. dx. And the change in temperature is the point across பார்ப்போம் இல்லையா? அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவுல இருக்கிற distance என்னப்பா? dx. For example, this is a given rod. I am going to select few points 1 2 3 4. Maybe point 1 poses high temperature. இங்க 100 degree Celsius. இங்க maybe ஒரு 80. இங்க maybe next வந்து ஒரு 60 then 40. Tell me at every point we are having same temperature or different temperature? Different temperature. ஒரு பாயிண்ட்ல temperature எப்படி இருக்கு? டிஃபரண்டா இருக்கு. பட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல சேஞ்ச் எவ்வளவுப்பா? டெல்டா தீட்டா. டெல்டா தீட்டா 20. What about change in temperature between second point and third point? அதுவும் 20 தான். Temperature difference between third point and fourth point. அதுவும் 20 தான். அப்ப இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் temperature change எப்படி இருக்குப்பா? Same. All the points are located at same distance. Maybe இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு across ஆகக்கூடிய distance 1 cm னா second and third பாயிண்ட்க்கு across ஆகும் அதே 1 cm தான். அப்ப சொல்லுங்க change in temperature with respect to distance னா என்னன்னு எழுதி இருக்கோம்பா? Temperature gradient. Temperature gradient for first point and second point. என்னப்பா ஆன்சர்? Temperature gradient for first point and second point. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல change in temperature எவ்வளவு? 20. The two points separated by a distance of 1 cm. அப்ப என்னன்னு சொல்லுவீங்க? 20 degree Celsius per centimeter. இது எந்த பாயிண்ட்க்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய temperature gradient? 1 and 2. First tell me what is temperature gradient? Change in temperature with respect to length இல்லனா distance. That is called as temperature gradient. இதோட யூனிட் என்ன வரும்பா? யூனிட் என்ன வரும்? டிகிரி செல்சியஸ் per மீட்டர். நான் இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுக்கறனால சென்டிமீட்டர் எழுதிருக்கேன். ஜெனரலா என்ன வரும்? per degree Celsius by meter. Okay, change in temperature with respect to distance யா? change in temperature க்கு degree Celsius னா distance க்கு சென்டிமீட்டர் இல்லனா மீட்டர். யூசுவலா மீட்டர் தான் சொல்லணும். Now tell me temperature gradient for second point and third point. Second point க்கும் third point க்கு நடுவுல temperature difference எவ்வளவு பாருங்க? again 20. What about the separation? Same 1 cm. மறுபடியும் என்னதான் சொல்லுவீங்க? 20 degree Celsius per centimeter. Now we learned about two concepts. One is temperature gradient என்னன்னு பார்த்தாச்சு. What is temperature gradient? Change in temperature with respect to distance is called as temperature gradient. Next steady state னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. The given system available under steady state condition only. இந்த சிஸ்டம் steady stateல இருக்கான். எப்படி சார் சொல்றீங்க? Successive pointக்கு அக்ராஸா நம்ம d theta by dx மெஷர் பண்ணா எப்படி இருக்கு? Same. What is d theta by dx? Temperature gradient. If temperature gradient remains constant between the successive points, then the system said to be in steady state. ஒரு சிஸ்டம் எப்பப்பா steady stateல இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க? Temperature gradient எப்படி இருக்குமா? சேமா இருக்குமா? ஆனா temperature எப்படி இருக்குமா? டிஃபரண்டா இருக்கும் பாருங்க. இங்க temperature 100 80 60 40 இருக்கா? ஆனா temperature difference எப்படி இருக்கு பாருங்க? சேமா இருக்கா? Now tell me what is steady state? What is steady state? Temperature gradient between the successive point will remains
same. Such kind of system under steady state condition. Okay va? புரியுதா? முதல் temperature gradient எழுதிட்டியா? Change in temperature with respect to length, symbol d theta by dx, unit degree Celsius by meter, degree Celsius by meter. அப்படியே சென்டென்ஸ் எழுதிடாத, சிம்பிள் எழுதி degree Celsius by meter. If a system said to be at steady state, if a system said to be in steady state, if a system said to be in steady state, then temperature gradient between the successive points will same. Then thermal conductivity. Next title, thermal conductivity. Thermal conductivity. Just now we started to discuss about conduction. Conduction is separate title. அதுக்கப்புறம் conduction radiation பார்க்கணும். ஓகேவா? First conduction start பண்ணிருக்கோம். What is conduction process? In which heat energy will be transferred with the help of atoms vibration. Atoms will not finally move. Energy alone transferred. Such kind of mode of transfer of heat is called as conduction. ஓகேவா? So conduction ல ரெண்டு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம், steady state and temperature gradient. Next title, thermal conductivity. அப்படின்னா என்ன எழுதிக்கோங்க, thermal conductivity. Quantity of heat energy transferred with respect to time. Quantity of heat energy transferred with respect to time. Quantity of heat energy transferred with respect to time, which is known as rate of heat flow. Rate of heat flow. Rate நாலே ஏதோ ஒரு குவாண்டிட்டியை வித் ரெஸ்பெக்ட் எதை பேஸ் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ண போற டைம். அப்ப நேரத்துல ஏதோ வேரியேஷன் ஸ்டடி பண்றீங்க, flow of energy. Flow of energy with respect to time is called as rate of flow or rate of heat flow. So that rate of heat flow represented by the symbol dq by dt. See இது d theta, இது என்னதுப்பா dq. ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். இது பேரு change in temperature. இது பேரு quantity of heat energy transferred from one point to another point. இப்போ இங்க இருந்து இங்க சென்ட் பண்ண போறீங்க எதை, ஹீட் எனர்ஜி. நம்ம சென்ட் பண்ணலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டம்ஸே சென்ட் பண்ணிடும். ஏன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கான், டிஃபரெண்டா இருக்கான். இப்போ இங்க இருந்து இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி கம்மியா இருக்குமா இல்ல அதிகமா இருக்குமா, இல்ல ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதா, இது எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா, இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த்ரீ பேராமீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the rate of heat flow is directly proportional to cross section area. இந்த கான்செப்ட் அப்படியே நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பேஸ் பண்ணி படிக்கலாம்பா. இப்போ இது ஒரு வயர் இல்லைன்னா ஆர்டினரியா ஒரு பைப் எடுத்துக்கோங்க, வாட்டர் பைப். ஒரு வாட்டர் பைப்ல வாட்டர் ஃப்ளோ எப்பவுமே ஹெவியா இருக்கும். more amount of water will flow if wire cross section area is high. Cross section area higher ஆனா heavy amount of water will flow. கரெக்டா? cross section area அதிகமா இருந்தா ஸ்பீட் தான் கம்மியா இருக்கும். ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒரு திக் பைப் ஒரு தின் பைப் இதுல நிறைய வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். இது மாதிரி தெரியாது. திக் பைப்ல வித்து எப்படி இருக்கும், லார்ஜர். அதுலயே ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர் ஃப்ளோ லார்ஜ். அப்படியே பேசாம வாய மூடிட்டே அப்படி எப்படி சப்ஜெக்ட் புரியும். திக் பைப் தின் பைப் எதுல நிறைய வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும், திக் பைப். அதே மாதிரிதான் இங்க ஹீட் எனர்ஜி எதுல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நிறைய அப்படின்னு கேட்டா, இங்க கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா A1, இதுல கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா A2. கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா A1 is greater than A2.
அப்ப இதுக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி ஹெவியா இருக்கும், இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும். புரியுதா? ஏன்னா இதுல நிறைய ஆட்டம்ஸ் மூவ் ஆக முடியும், இங்க கம்மியான ஆட்டம்ஸ் தான் மூவ் ஆகும். புரியுதா? இப்போ சொல்லுங்க dq by dt is directly proportional to a. What is a? Cross sectional area. இப்போ இங்க 100 degree Celsius, இங்கே 100 degree Celsius னா what about the temperature difference? 0. temperature difference இல்லனா அந்த இடத்துல என்ன flow ஆகாது, heat energy flow ஆகாது. அப்ப கண்டிப்பா என்ன இருக்கணுமா, temperature difference. இப்போ சொல்லுங்க இங்க 100 degree Celsius, இங்க 10 degree Celsius, இப்போ heat energy flow ஆகுமா? yes, flow ஆகும் கண்டிப்பா. ஏன்னா ஒரு இடத்துல high temperature, இன்னொரு இடத்துல low temperature. இதே சிஸ்டத்துல இங்க 100 degree Celsius, இங்க 50 degree Celsius. tell me in which system more amount of heat energy will transferred? system 1 or system 2? system 2 ல நிறைய heat energy transfer ஆகும். என்ன ரீசன் பா? இங்க temperature difference எவ்வளவு இருக்கு, சேம் cross section area. அப்ப cross section area சேமா இருக்கு, சேம் டைமென்ஷன். ஓகேவா? இங்க 100 degree Celsius, இங்க 10 degree Celsius. இப்போ சொல்லுங்க A1 A2 இல்லனா system 1 system 2 இதுல எங்கமா நிறைய heat energy transfer ஆகும்? system 2 ல. என்ன ரீசன்? இங்க temperature difference எப்படி இருக்கு, high, அதனால நிறைய heat energy transfer ஆகும். இங்க temperature difference கம்மியா இருக்கு, அப்ப கம்மியான heat energy தான் transfer ஆகும். புரியுதா? இங்க 100 இங்க 100 னா heat energy flow ஆகாது. இப்போ சொல்லுங்க heat energy depends on temperature difference or temperature gradient. temperature gradient d theta by dx. புரியுதா? ஒரு சில dx பதிலா maybe the first point the second point னா dx will be equal to length of the conductor. ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு எண்ட், இது இன்னொரு எண்ட்னா அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அக்ராஸ் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல், லெந்த்க்கு ஈக்குவல். அப்ப dx பதிலா என்னோட எழுதிக்கலாமா, length of the conductor னு எழுதிக்கலாம். எப்பனா if heat energy transferred from one end of the conductor to another end, in that situation dx will be replaced by L. okay, next d theta by dx. okay, இதுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கறோம்னா இந்த proportional இருக்கும் இல்லையா, இந்த proportional ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் இல்லையா, that constant is called as coefficient of thermal conductivity. so Ka, K is nothing but constant, that constant is called as coefficient of thermal conductivity. இந்த இடத்துல நான் என்னல போறேன்னா L ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன்பா. now tell me the equation for rate of heat flow. rate of heat flow னா first of all என்னப்பா, quantity of heat energy transferred with respect to time. அது பேர் தான் என்னது, rate of heat flow. rate of heat flow க்கு என்ன ஃபார்முலா, Ka d theta by L. புரியுதா? what is A? cross sectional area of the conductor. what is L? length of the conductor. d theta temperature difference between the two ends of the conductor. what is K? மொட்டையா கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியாரு. என்ன கான்ஸ்டன்ட்? coefficient of thermal conductivity. புரியுதா? நீ coefficient of linear expansion, area expansion அப்படியே சொல்லியாரு. what is K? coefficient of thermal conductivity. இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம். first write the expression for rate of heat flow. dq by dt க்கு ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. in textbook one minus sign will be represented. கவனிங்க, இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் சைன் போட்டுருப்பாங்க. இந்த மைனஸ் சைன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா along the stop writing, listen பா, along the direction of heat flow. இப்போ சொல்லுங்க இந்த பிக்சர்ல எந்த எண்ட்ல இருந்து எந்த எண்டுக்கு ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், லெஃப்ட் எண்ட் டு ரைட் எண்ட். லெஃப்ட் எண்ட்ல இருந்து ரைட் எண்டுக்கு தான் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது. அதே டைரக்ஷன்ல டெம்பரேச்சர் இணைட்டே வருது. இங்க எவ்வளவு டெம்பரேச்சர், 100, 90, 80, 70, 10 வந்துருமா? so along the direction of heat flow temperature of the system decreases. அதை இண்டிகேட் பண்றதா மைனஸ் சைன். மைனஸ் சைன் represents along the direction of heat flow temperature decreases. இந்த மைனஸ் சைன் எழுதிக்கோங்க. minus sign represents along the direction of heat flow temperature of the system decreases. along the direction of heat flow temperature of the system decreases.
What is K? Coefficient of thermal conductivity. If a given conductor having unit cross sectional area, listen pa, given conductor having unit cross sectional area na A बदला என்ன लिखला 1 meter square, having unit length ना एवो meter pa 1 meter, having a temperature difference எவ்வளவு இருக்கான் 1 degree Celsius, எல்லாமே 1 1 னு மார்க் பண்ணோம்னா K will be equivalent to these values are equal to 1. Why பதில் சொல்லு. These values are equal to 1, then K is equal to dq by dt. Now define coefficient of thermal conductivity. என்னடா வாயை திறந்து பதில் சொல்லுங்க. K is equal to quantity of heat energy flowing through a conductor with respect to time, having unit length and unit cross sectional area, having unit temperature degree Celsius temperature. Okay va? Unit degree Celsius temperature difference எவ்வளவு இருக்கணுமா 1 degree Celsius இருக்கணுமா. length of the conductor எவ்வளவு இருக்கணும் 1 meter, cross sectional area 1 meter square. In such kind of system, how much heat energy is transferred with respect to time? That value is equal to K. So what is K? Thermal conductivity. This is numerically equal to quantity of heat energy transferred with respect to time in a conductor having unit length and unit cross sectional area carrying a temperature difference of 1 degree Celsius. இனிமே போர்டு மட்டும் தான் நான் எழுதி ஒரு ஆன்சர் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேர்ந்து மறுபடியும் சொல்ல முடியல அப்படின்னா thermal conductivity is equal to rate of heat flow. Thermal conductivity is numerically equal to rate of heat flow in a conductor. Thermal conductivity is numerically equal to rate of heat flow in a conductor. Having unit length and a unit cross sectional area and unit degree Celsius temperature difference and unit degree Celsius temperature difference and the unit degree Celsius temperature difference will be maintained across its end. Unit of K, thermal conductivity unit என்ன வரும்பா? From this concept, what is dq? Energy unit joule, time unit second. K ஓட யூனிட் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். K னே எழுதிக்கோங்க. What is A? Area unit meter square. d theta change in temperature, அது கெல்வின்லயே இருக்கலாம் டிகிரி செல்சியஸ்லயே இருக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், அப்புறமா கெல்வின் எழுதுறேன். ஏன்னா கெல்வின் எழுதுனா மறுபடியும் இந்த கேவோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவேன். பை லென்த்துக்கு என்னது மீட்டர், இந்த மீட்டர் என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும். எனர்ஜி பை டைம் இஸ் கால்ட் as பவர். பவரோட யூனிட் வாட். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா வாட். கே கால்குலேட் பண்ணுவோம். கே ஓட யூனிட் here we are having meter degree Celsius. இத அப்படியே கீழ போடுவாங்க. watt meter degree Celsius இதான் K ஓட யூனிட். R watt meter inverse Kelvin inverse. இல்லனா watt meter inverse degree Celsius inverse எழுதிக்கோங்க.
is thermal conductivity. We are going to study different material. Okay, first எழுதிக்கோங்க. K thermal conductivity, K in metal, K subscript metal னு எழுதிக்கோங்க. Metal thermal conductivity higher இருக்கும் than non-metal. Metal thermal conductivity higher இருக்கும் than in non-metal. Copper carbon. Copper or thermal conductivity high than carbon. Then solid liquid gas compare பண்ணோம்னா through solid, listen, through solid heat energy will be transferred very easily compared to liquid and gas. அப்ப thermal conductivity of solid will be more than liquid and gas. எழுதிக்கோங்க. One more comparison, thermal conductivity between three different metals: silver, copper, aluminum. Where silver has more thermal conductivity than copper. Thermal conductivity K is equal to infinity for perfect conductor. For perfect conductor, K is equal to infinity. Perfect conductor na or material design பண்ண முடியாது, but metals வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்துக்கலாம். So yeah, for perfect conductor, K is equal to infinity, and K is equal to 0. K is equal to 0 for insulator like wood. Wood and glass. Wood and glass where heat energy easy transfer ஆகாது, almost transfer ஆகாது. அதனால அது thermal conductivity என்னன்னு சொல்லிரோம்பா, almost 0 இல்ல equal to 0 கூட சொல்லலாம். அப்ப thermal conductivity இல்லனா அது என்ன கேட்டகரி பா? இன்சுலேட்டரா கண்டக்டரா? இன்சுலேட்டர். thermal conductivity better, அப்ப அது பேரு கண்டக்டர். எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு படிச்சிருக்கோமா? electric current will passing easily through conductors, whereas electric current will not passing easily through insulator. படிச்சிருக்கல? அதே கான்செப்ட் தான் இது. ஓகேவா? இன்னொரு கான்செப்ட் எழுதிக்கோங்க. human body is a bad conductor of heat. Human body is a bad conductor of heat, but good conductor of electricity. Human body la electric energy easy pass agum, ana heat energy easy pass agala. Human body is a bad conductor for heat, but good conductor for electricity. Listen, by use of metal irukliya, listen, in metal or through metal electricity nalla pass agum, heat energy nalla pass agum. But ये human body என்ன nature, unique nature, heat energy சுத்தமா transfer ஆகாது, whereas electric energy ஈஸியா pass ஆகுமா. இதான் மெட்டலுக்கும் human bodyக்கு இருக்கிற major difference. என்ன major difference பா? Through human body heat energy will not pass, but electrical energy will pass. Through metal both energy will transfer easily. Okay va? அடுத்து எழுதிக்கோங்க. Thermal conductivity of pure metal. Thermal conductivity for pure metal. Decreases if temperature increases. But in alloys na combination of two metals. In alloys, temperature increases, thermal conductivity also increases.
மீனிங் சொல்லவா? In pure metal, temperature increases, thermal conductivity decreases. இல்லையா? But in alloys, temperature increases, thermal conductivity also increases. ரெண்டுமே similar variation ஆகும். எதுல? alloy. Inverse variation ஆகும். எதுல? conductor. Are pure conductor metals. இல்லையா? Dimension formula for thermal conductivity. என்ன dimension formula for thermal conductivity? So let's start from here. Joule la start பண்ணலாமா? Joule is the unit of energy. Energy ஓட formula என்னது? Force into displacement. Force dimension formula ml t power minus 2. Displacement க்கு ஒரு L. அப்ப என்ன வருமா? எனர்ஜி க்கு ml square t power minus 2. What is S? Time. Second தான? Second is the unit of time. Time ஓட dimension formula t. அந்த t மேல வர t power minus 1. ஆல்ரெடி ஒரு minus 2 இருக்கு. அப்ப என்னதுப்பா? minus 3. So far ஏதோட dimension formula எழுதிருக்கோம். J by S. இப்ப next இந்த K அப்படியே வச்சுக்கலாம். K னா thermal conductivity. M னா meter. Meter is the unit of length. Length ஓட dimension formula L. அப்ப இங்க L ஸ்கொயர் இருக்கா? again இங்க ஒரு L. Degree Celsius னா எதோட யூனிட்? Temperature. Temperature ஓட dimension formula degree Celsius. இல்லனா கெல்வின் ஏதோ ஒன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு L, L ஸ்கொயர்ல இருக்க ஒரு L, இந்த ஒரு L, இந்த ஒரு L ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்பா? M L t power minus 3 by degree Celsius, that is equal to K, or K ஓட dimension formula ml t power minus 3 degree Celsius power minus 1. ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க. dimension formula for coefficient of thermal conductivity. In few textbook கவனிங்க, இந்த டிகிரி செல்சியஸ் பதிலா வெறும் தீட்டானே கொடுத்துருப்பாங்க. தீட்டானாலும் டிகிரி செல்சியஸ்னாலும் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸை இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தான். ஒரு சில இடத்துல கெல்வின் கூட கொடுத்துருப்பாங்க. தப்பு இல்லை, கெல்வின் தான் ஆக்சுவல் ஆன்சர். கெல்வின் தான் கரெக்டாக சொல்லணும். ml t power minus 3 கெல்வின் பவர் minus 1. கடைசி எழுதினா எக்ஸாக்டா நிறைய இடத்துல வரும்பா டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கேட்டா. Next, thermal resistance. Okay, tell me. இப்போ இது வந்து ஒரு வயர்னா கவனிங்கப்பா, இது ஒரு வயர்னா அந்த வயர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்னா, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுனா இதுக்குள்ள என்ன டெலிவர் ஆகும்பா? சார்ஜஸ், அதாவது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ அந்த வயர்ல எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும்னா என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னா, இந்த இடத்துல இருக்க பொட்டன்ஷியல், இந்த இடத்துல இருக்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்? சேமா இருக்கணுமா இல்ல டிஃபரெண்டா இருக்கணுமா? டிஃபரெண்டா இருக்கணும். ஓம்ஸ் லா படிச்சிருக்கல, whenever there is a potential difference between the two ends of conductor, ஒரு கண்டக்டர் ரெண்டு எண்டுக்கு நடுவுல எப்பெல்லாம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அப்பெல்லாம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோனா கரண்ட்டும் ஜீரோ. ஃபார்முலா தெரியுமா? ஓம்ஸ் லா ஃபார்முலா V is equal to IR. What is V? Potential difference. ஆமா, velocity. V என்னதுப்பா? Potential difference. I na current. Anything written there? What is R? Resistance on the wire. The same concept I am going to apply here. அங்க என்ன flow ஆச்சு? Current flow. இங்க heat flow. அங்க என்ன difference? Potential difference. Here temperature difference. நிறைய இடத்துல பாத்துறோம் இல்லையா? temperature difference இருந்தாலும் என்ன ஆகும்பா? heat flow ஆகும். ரெண்டு எண்ட்லயும் சேம் டெம்பரேச்சர்னா ஹீட் என்ன ஆகாது? flow ஆகாது. அங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் வேணும்? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். இங்க
temperature difference. அங்க என்ன ஃப்ளோன்னு சொல்லுவீங்க? current flow. இங்க heat flow. அங்க இது electrical resistance, here thermal resistance. அப்ப லிங்க் பண்ணி படிக்கலாமா? So what expression we can use? V is equal to IR இங்க அதே மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? What is V? Potential difference. அதுக்கு பதிலா இங்க என்ன எழுதணும்? Temperature difference. What is I? Current. Current flow க்கு பதிலா இங்க என்ன ஆகும்பா? Heat flow. Heat flow with respect to time. dq by dt. உடனே சார் நான் 10th ல படிச்சிருக்கேன் சார் I is equal to dq. அது சார்ஜ். இங்க என்னது? ஹீட் எனர்ஜி. அந்த இடத்துல வர q எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? சார்ஜ். இங்க வர q எனர்ஜி. புரியுதா? கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில q represents charge. Here q represents energy. ஓகே, இங்க கரண்ட் ஃப்ளோனா இங்க ஹீட் ஃப்ளோ, அதே மாதிரி இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மள்ட்ட இருக்கா? அந்த இங்க இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு ஏத்தாப்புல இந்த ஃபார்முலா மாத்தலாமா? how will you change d theta equation? இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. என்ன வரும்பா? d theta is equal to what will come? tell me. dq by dt. நீ என்னதான் கத்தியா? நாங்க பேசவே மாட்டோம். L by Ka, that is equal to d theta. Now replace the d theta value here. d theta க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம்பா? dq by dt, yes, L by Ka, that is equal to dq by dt into R. After cancelling dq by dt, we can say thermal resistance R formula L by Ka. Thermal resistance. Opposition resistance என்னதுப்பா? அப்போஸ் பண்ற கேரக்டர் நேம் என்னதுப்பா? ரெசிஸ்டன்ஸ். Opposition delivered by conductor. Opposition delivered by conductor to the heat flow. To the heat flow. Write the expression R is equal to L by Ka. R is equal to L by Ka. Unit. And your ohm சொல்லுவல. Listen. Resistance unit is ohm in electrical resistance. இங்க என்ன யூனிட் வரும்? Tell me the unit. What is d theta? Change in temperature. Degree Celsius லாடா கெல்வின் சொல்லிக்கலாம். dq by dt na energy by time is called as power. Power unit watt. Kelvin watt inverse. There is a unit for thermal resistance. இது watt னு சொல்லலாம்னா joule per second. அப்ப joule inverse second Kelvin. எழுதிக்கோங்க. thermal resistance unit. Kelvin watt inverse, WATT. Thermal resistance unit. Thermal resistance unit. Kelvin watt inverse, WATT. Kelvin watt inverse. Dimension formula identify பண்ணிருக்கீங்களா? Dimension formula for thermal resistance. Again tell me what is W? Watt. What is the unit of power? Power dimension formula. ml square T power minus 3. Correct? இதான் power dimension formula. இது கெல்வின் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன வருதுப்பா? thermal resistance ஓட dimension formula ml square T power minus 3 Kelvin. இது வாட் இன்வர்ஸ் இல்லையா? ஒரே விஷயம். கெல்வினுக்கு ஓகே, வாட்டுக்கு தான் என்னது? ml square T power minus. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? வாட் இன்வர்ஸ். அப்ப என்ன? m power minus 1 L power
minus 2 t power plus 3. This is the correct dimension formula for thermal resistance. Next derivative, thermal conductivity in series combination. Thermal conductivity in series combination. Our series combination, we are going to connect two conductors in back to back contact. So ரெண்டு கண்டக்டர் எடுக்க போறீங்க, ரெண்டையும் back to back ல கனெக்ட் பண்ண போறோம். They are having same dimensions. Same dimensions னா என்ன மீனிங் பா? AB. இதுக்கு என்ன லென்த்தோ அதே லென்த் தான் இங்கேயும். L1 is equal to L2. இங்க என்ன கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவோ இந்த கண்டக்டர் நேம் x, இது y ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இங்க என்ன கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவோ அதே கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தான் இங்கேயும். அப்ப A1 is equal to A2. But this material made up of copper, na? The second one made up of silver, aluminum, some other material. Their thermal conductivity is K2. Now how they are connected? Series combination. Series combination la எது ஃபிக்ஸடா இருக்கும், எது வேரியபிளா இருக்கும் படிச்சிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல. இங்க என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், இந்த மெட்டீரியல்ல என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதே கரண்ட் தான் இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகும். புரியுதா? அப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ will be same. இங்க கரண்ட் ஃப்ளோ சொல்லணுமா இல்ல என்ன ஃப்ளோன்னு சொல்லணும்? ஹீட் ஃப்ளோ. அப்ப என்ன மீன் பண்ணலாம்? dq by dt. What is dq by dt? Quantity of heat energy transferred with respect to time. First conductorல எவ்வளவு heat energy transfer ஆகுதோ அதே amount of energy தான் second one line transfer ஆகும் இந்த combinationல series combination. So dq by dt in first conductor will be equal to dq by dt in second conductor. Can you say what is theta 1 and theta 2 maybe? Theta 1, theta 2, theta 3. Tell me what is theta 1? Temperature of first conductor left end. What is theta 2? Temperature of first conductor in second end. கண்டிப்பா heat flow இங்க இருந்து இங்க இருக்குனா எந்த temperature higher பா? theta 1 is higher. Tell me what is delta theta 1? What is delta theta 1? Change in temperature in first conductor. What is delta theta 2? Change in temperature in second conductor. This is not equal. ஏன்னா இங்க 100 degree Celsius இருக்குனா இங்க 50 இல்லனா இங்க 80 இங்க 50 100 70 50 அந்த மாதிரி இருக்குனா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்காலும் சேமா இருக்காலும். புரியுதா? இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா எஃபெக்டிவ் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி. சோ இதோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி K1 இருக்கு K2 னா அப்ப டோட்டல் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கேட்டா K1 K2 ஆ இல்ல K1 K2 by 2 ஆ இல்ல 2K1 K2 by K1 K2 ஆ எந்த ஈக்குவேஷன் சூட்டபிள் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் using one familiar result. அதன familiar result in series combination we know very well total resistance formula Rs is equal to R1 plus R2. correct ah? Series combination total resistance கேட்டா Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. சொல்லுவீங்களா? அதே கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா total resistance Rs is equal to Rs is equal to R1 plus R2 means tell me the expression for R. R expression calculate பண்ணிட்டோமா? என்னது by L by Ka. Okay, tell me R1 formula L by K1A. Right or not? R2 expression L by K2A. Why we are not indicating L1, L2, A1, A2? They are identical. Length எல்லாமே சேமா இருக்கு. Maybe இது ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துக்கோங்க. L1, A1, L2, A2 அடுத்த ஸ்டெப்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க? L by A K1 L by A K2 எழுதிக்கோங்க. என்ன ரீசன் அப்படியே சைடு எழுதி வச்சுக்கோங்க. Since both conductors are identical. Now tell me the expression for left hand side. Left hand side என்ன expression வருமா?
இது பேர் என்னது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ப இங்க என்ன எழுதுவீங்க டோட்டல் லென்த் என்ன வரும்பா L plus L 2L total thermal conductivity in series combination name என்ன போட்டாச்சு KS then total cross sectional area இதோட cross sectional area இதோட cross sectional area இது back to back ல கனெக்ட் பண்ணோம்னா மீதி இதோட cross sectional area A இதோட cross sectional area A னா இத back to back ல கனெக்ட் பண்ணோம்னா இப்ப cross sectional area இப்ப A தான் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம்னா 2A A என்னது cross section area increase ஆகுதா இல்லையா அப்படி சேர்த்து பார்க்கறப்ப இது என்ன காம்பினேஷன் parallel இது என்னது அதான் தூங்கா அப்படிதான் இருக்கும் இது என்ன காம்பினேஷன் அப்ப in series combination effective area will be equal to individual area அப்ப இங்க AS பதிலா என்ன A after cancelling L by A you can say 2 by A is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 by doing the cross multiplication and taking the reciprocal cross என்னவா 2 K1 K2 by K1 plus K2 this result is similar to Young's modulus formula Young's modulus series के என்ன formula YS is equal to 2Y1 Y2 by Y1 plus Y2 if three conductors are connected 3 K1 K2 K3 by K1 K2 plus K2 K3 plus K3 K1 எத்தனை தடவை டீச் சொன்னேன் மறந்துட்டே தான் எழுதிக்கோ டாபிக் என்ன எழுதிருக்க thermal conductivity in series formula என்னடா Ks is equal to 2 K1 K2 by K1 plus K2 copy from here